হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু লার্নিং উইথ সুশ। আজকের ভিডিওতে আমরা কিছু ইংলিশ সেন্টেন্সেস শিখব যেগুলো আমাদের স্পোকেন ইংলিশকে আরও ইমপ্রুভ করবে। Daily use English phrases. ইটস লং টাইম সিন্স উই মিট। অনেক দিন পর দেখা হলো। বাইন্ড দ্য শু লেসেস। জুতোর ফিতে বাঁধো। আই অ্যাম ফ্রিকিং আউট। আমার ভয় করছে। টুডে দে উইল কাম। আজ তারা আসবে। আই অ্যাম এ স্ট্রেঞ্জার হিয়ার। আমি এখানে একজন অপরিচিত। আই অ্যাম সিক অফ সিটিং আইডল। বসে বসে আর ভালো লাগে না। ইটস কোল্ডার নাও। এখন ঠান্ডা বেশি। হোয়াটস ইন ইট? এর মধ্যে কি আছে? I did it on my own. আমি নিজে থেকে এটা করেছি। It's not too long ago. এটা খুব বেশি আগে নয়। I don't want that. আমার ওটা চাই না। My head is getting hot. আমার মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। The house is not big enough. বাড়িটি যথেষ্ট বড় নয়। Ask and let me know. জিজ্ঞেস করে আমাকে জানিয়ে দাও। Drop me home. আমাকে বাড়িতে ছেড়ে দাও। This cannot be happening. এটা হতে পারে না। Have you seen me? তোমরা কি আমাকে দেখেছো? I was just joking. আমি তো পরিহাস করছিলাম। Let me do it myself. আমাকে একাই করতে দাও। What does it look like? এটা কিসের মতো দেখতে? How did you get here? তুমি এখানে কিভাবে এসেছো? It depends on time. এটা সময়ের উপর নির্ভর করে। Don't ask me. আমাকে জিজ্ঞেস করো না। So be it. তবে তাই হোক। It's Sunday today. আজ রবিবার। I am going home. আমি বাড়ি যাচ্ছি। I am preparing breakfast. আমি ব্রেকফাস্ট বানাচ্ছি। It's a 4:45. এখন সময় 4:45। Do you need help? তোমার কি সাহায্য চাই? Go straight ahead. সোজা চলো। Who are you to say? তুমি বলার কে? Is that fair? এটা কি ন্যায়? Have you done this before? তুমি কি এটা আগে করেছো? Why don't you reply my question? আমার প্রশ্নের উত্তর দাও না কেন? Tea is getting cold. চা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। It's not afternoon yet. এখনো বিকেল হয়নি। Have a guess. অনুমান করো। See yourself. নিজেকে দেখো। Do you want to wait? তুমি কি অপেক্ষা করতে চাও?
আনটাই দ্য নট, গিটটা খুলে দাও। গিভ ইট টু হিম, এটা তাকে দাও। পুট ইয়োর হ্যাট অন, তোমার টুপি পরো। ইজ ইট ক্লোজ, এটা কি বন্ধ? ইটস এ 10:15, এখন 10:15 বাজে। ট্রেনস লিভ অ্যাট আর্লি ইন্টারভেলস, ট্রেনগুলি 1 ঘন্টা অন্তর যায়। ক্যান্ট উই বি ফ্রেন্ডস এগেন, আমরা কি আবার বন্ধু হতে পারি না? আই হ্যাভ নেভার ফেল্ট লাইক দিস বিফোর, আমি আগে কখনো এমন অনুভব করিনি। হোয়াই ডিড নট ইউ গো আর্লিয়ার, তুমি আগে যাওনি কেন? ডোন্ট সে এনিমোর, আর কিছু বলো না। ডু ইউ হ্যাভ টাইম অন টুয়েসডে আফটারনুন, আপনার কি মঙ্গলবার বিকেলে সময় হবে? আই উইল টেক ইট ফ্রম ইউ, আমি এটা তোমার কাছ থেকে নেব। আই ডোন্ট লাইক এনি অফ দেম, আমি তাদের কাউকেই পছন্দ করি না। অ্যান্সার টু দ্য পয়েন্ট, ঠিক ঠিক উত্তর দাও। আই কুড ডু, আমি করতে পারতাম। দিস ইজ প্রিটি ট্রু, এটা কিছুটা সঠিক। আই ওয়াজ আউট অফ টাউন, আমি শহরের বাইরে ছিলাম। শি ইজ ভেরি টকেটিভ, সে খুব কথা বলে। উড ইউ স্পিক স্লোলি, তুমি কি আস্তে কথা বলবে? ইজ এনিবডি হোম, বাড়িতে কেউ কি আছে? হি টার্নড মি ম্যাড, সে আমাকে পাগল করে দিয়েছে। দ্যাটস অল ফর টুডে, আজকের জন্য এইটুকু। এই সেন্টেন্সগুলোকে আমরা যদি রেগুলার প্র্যাকটিস করি তাহলে আমরা খুব সহজেই ইংলিশে আরো ভালোভাবে ইমপ্রুভ করতে পারবো। তাই যদি করতে চাও নিজের ইংলিশকে ইমপ্রুভ, তাহলে সাবস্ক্রাইব করো লার্নিং উইথ শুশ। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব, লাইক, শেয়ার and comment down.